Mtazamaji wa Swift Media, kama vile ambavyo unafahamu, weekend hii kulikuwa na show kubwa sana ambayo ilifanyika kule Carnival Grounds, show ya Nyashinski inaitwa Shin City, and of course kila mmoja aliona kile ambacho kilifanyika kule, and of course I was there. Nilikuwa nakuletea live updates kwa kila kitu ambacho kilikuwa kinafanyika pale. Lakini sasa vita sasa imeanza kule mitandaoni, kwa sababu Ringtone Apoko, the chairman of the gospel, ameamua basi vita ianze kati yake na Nyashinski na kuponda hiyo show ya Shin City ambayo aliifanya Jumamosi. Cha kwanza, mimi baada ya kusoma hizi captions, cha kwanza nimecheka na cha kwanza nimeshangaa sana. Anyway, hiki ndicho Ringtone amekiandika kwa post yake ya kwanza. Dear Nyansh, nadhani anasema Kenyans, Nyashinski is better you signed for watoto badala ya walevi. Carnival ulifurahisha Shetani na Mapepo. Shame at you Nyashinski. Sasa hapa kitu ambacho anajaribu kukisema ni kwamba wa Kenya, Nyashinski ni heri wafurahishe watoto, kwa sababu Carnival aliwafurahisha walevi, mashetani na mapepo. Akamwambia shame on you. Baada ya hiyo post nyingine ambayo Ringtone ameishia, ameandika we is investing at future generations and Nyashinski is busy helping people do fornicate and adultery. Shame at you for demon possession concert at Carnival. Amesema kwamba demon possession concert at Carnival. Hiyo ni nzito sana. Sasa Ringtone amemponda sana Nyashinski kupitia hizo post ambazo amezishare Instagram, na zilikuwa zinamuonyesha akiperform. Alikuwa na perform na watoto pale. Sasa nataka uniambie mtazamaji, kutokana na hiki ambacho the chairman amekiandika kupitia mtandao wake wa Instagram, waona kichukuliaje? Anasema kwamba yeye ana invest kwa future generation ambao ni watoto, lakini anasema kwamba kile ambacho Nyashinski alikifanya hakifai, wakati ambapo wengi nimeona wakizungumza wakidai kwamba kile ambacho Nyashinski alikifanya ni kikubwa sana, kitu ambacho hakuna msanii mwingine hapa Kenya au yeyote ambaye ameshawahi kufanya hata siku moja. Kwa hiyo wengi sana wamepongeza Nyashinski kwa hicho. Sasa Ringtone ameponda sana hicho, and of course unafahamu sio mara yake ya kwanza kuwa against anything about secular, na watu wakisifu Nyashinski yeye amebomoa. Anyway, anaitwa chairman of the gospel. Maoni yako ni yapi mtazamaji wa Swift Media kutokana na hayo? Wengi wamezungumza kuhusiana na hiyo post ambayo Ringtone ameipost, na basi kila mtu ana maoni yake. Kuna wale ambao wako against kile ambacho Ringtone amekiandika, na kuna wale ambao wana support kile ambacho Nyashinski alikifanya. Wewe una support nani, Nyashinski au Ringtone? Unasema kwamba Nyashinski kile ambacho alikifanya hakifai? Mimi siwezi nikasema kile ambacho Ringtone amesema ni kibaya au sio kizuri. Nataka wewe mtazamaji, sababu kazi yangu ni kukuletea hizi taarifa, uniambie ni nani ambaye unahisi amesema kile ambacho kinastahili. Niambie hapo kwenye sehemu ya comments, lakini subscribe ili kupata taarifa mpya kila wakati. Ni follow Instagram, Facebook, Twitter @MajokaMJK.